Okay, so let's say, for example, with money. So maybe most of us here would like to have more money. So that's my experience is I want to clean so that I can have more money coming in to my business, my personal or my job, right? じゃあ具体的に例を出すとして、例えばお金が欲しい、もっとお金儲けしたいっていう体験があるとしたら、so you're clean with that. Yeah, so we can't direct the hooponopono process to get more money. We just can't. I mean, it makes sense to us too, right? We can't say I'm going to clean today and yeah. クリーニングを通して、クリーニングをしたらこれだけ儲かるとか、クリーニングをしたらこれだけお金が入ってくるっていうことは不可能ですよね。We can include, and we understand from learning self-identity through hooponopono, we can include that money, let's have that picture again, it has identity. So this money has an identity. It has fear. It experiences fear, aggression. I mean, wars, violence. People kill each other. So we can begin if we're interested in working with money, up comes money for us, we can begin this hooponopono process. ですが、ホーポノポノではお金という、お金さんというアイデンティティがあるっていうことは皆さんわかるわけですよね。ですから、お金も感情を持っているわけです。ですから、お金も恐れを抱えていたり、恨みを持っていたり、お金のために戦争があったりとか、お金を通してお互いを殺し合ったりとか、いろんなことがまつわる、ものがいっぱいあるわけですよね。You can begin cleaning with lots of different sort of aspects or ways to work with yourself with money. The end result being we don't know, but we can include whatever comes up. And even that question of, I'd like to clean so that my mother gets well. We can all appreciate that, right? But we can only initiate the hooponopono. The memories that come out of us come off of everybody. So when you say all kinds of aspects, what do you mean? Oh, like money has identity, fear. Maybe we find it in the street, or there's economic warfare in the world, things like that. Different things that we notice tied to money, bills. 一言でお金って言っても、例えばあなたの中にお金での過去の恐れがあったりとか、お金っていうことに対して今後お金が入ってこないんじゃないかっていう恐れとか、あなたの意識の中にあるそのお金との関係ですよね。そこをクリーニングしていきたいわけです。例えば、クリーニングを通して病気のお母さんに良くなってほしいっていう経験があるとしたら、その経験をクリーニングしたいわけですよね。